Dhanavad Pranam Guru Maharaj, please accept humble obeisances. Hare Krishna. Verse is what, 26? 29 to 32. Maharaj. Oh. Yesterday we did 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nama Om Vishnu-padaya Krishna Prasad Bhutale Srimad Bhakti Swami Nityamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvashesha Satarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram. Reading from Srimad Bhagavatam, chapter 11, verse 29, 30. Bhagavan uvāca kṛpālur akṛta-drohas titikṣuḥ sarva-dehinām satya-sāro navadyātmā samaḥ sarvopakārakaḥ kāmair ahata-dhīr dānto mṛduḥ śucir akiñcanaḥ anīho mita-bhuk sthiro mac-charaṇo moni apramato gavira ma-daḥ jita-ṣaḍ-guṇaḥ amani māna-daḥ kalyo karnika gayevam gunando mayadishtan apti svakan dharmam samchadriya sarvan amba jeta satya-sāro. Translation: the Supreme Personality of Godhead said, a saintly person is merciful and never injures others. Even if others are aggressive, he is tolerant and forgiving toward all living entities. His strength and meaning in life come from the truth itself. He is free from all envy and jealousy, and his mind is equal in material happiness and distress. Thus he dedicates his time to work for the welfare of all others. His intelligence is never bewildered by material desires. He has controlled senses. Behavior is always pleasing, never harsh, and always exemplary, and he's free from possessiveness. He never endeavors in ordinary worldly activities, and he strictly controls eating. He therefore always remains. A saintly person is thoughtful and accepts me as his only shelter. Such a person is cautious in the execution of his duties, is never subject to superficial transformations because he is steady and noble, even in a distressing situation. He has conquered over the 6 qualities, namely hunger, thirst, lamentation, delusion, old age, and death. He is free from all desire for prestige and offers honor to others. He is expert in reviving Krishna consciousness of others and therefore never cheats anyone. Rather, he is a well-wisher to all, being most merciful. Such a saintly person must be considered a man perfectly understands the ordinary duties prescribed by me in various Vedic scriptures possess favorable qualities that purify the performer. He knows that the neglect of such duties constitutes a crevice life. Having taken complete shelter at my lotus feet, however, a saintly person renounces such ordinary religious duties and worships me alone. He is thus considered to be the best among all living entities. Purport verses 29 to 31 describe 28 qualities of a saintly person, and verse 32 explains the highest perfection of life. According to the Bhakti and Saraswati talk,
17th quality, mac-charaṇo, or taking complete shelter of Lord Krishna, is the most important, and the other 27 qualities automatically appear in one who has become a mṛduḥ of the Lord, as stated in Srimad Bhagavatam yashasti akiñcanaḥ. Titikṣuḥ. 8 saintly qualities may be described as follows. 1. Kṛpālur, a devotee, cannot tolerate seeing the world merged in ignorance and suffering, whiplashes, maya. Therefore, he busily engages in distributing Krishna consciousness, is called kṛpālur, or merciful. 2. Akṛta-drohas, even if someone is offensive towards a devotee does not become offensive in return. Indeed, he never acts against the interests of any living entity. One may argue that great Vaishnava kings such as Maharaj Yudhisthira, Emperor Maharaj, executed many criminals. However, when justice is properly administered by the state, sinful, destructive persons actually benefit from their punishment because they are freed from the severe karmic reactions to their activities. A Vaishnava ruler gives punishment not out of envy or malice, but in faithful obedience to the law of God. The Mayavadi philosophers who want to kill God by imagining that he does not exist are certainly akṛta-drohas, or most injurious to themselves and others. The impersonalist imagines that he himself is supreme and thus creates the most dangerous situation for himself and his followers. Armies who are dedicated to sense gratification, also killers of the self, because by their absorption of consciousness they lose all chance to experience absolute truth and the truth of their own existence, their own self. Therefore, all living entities who come under the control of materialistic regulations and duties are unnecessary, harassing themselves, and the pure Vaishnava feels great compassion and concern for them. A devotee never uses his mind, body, or words to perform any act harmful to the welfare of any. Titikṣuḥ, a devotee forgives and forgets any offense against himself. A Vaishnava is personally detached from his material body, which is made of pustule, blood, and so on. Therefore, the devotee is able to overlook the obnoxious behavior he sometimes meets with in the course of preaching work, and always deals with people as a perfect gentleman. A Vaishnava loudly chants the holy names of the Lord, tolerates and forgives those fallen conditioned souls who are unable to reciprocate properly with a devotee. Satya-sāro, a devotee always remembers that he is the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, who is omniscient, present with all pleasure, and the ultimate enjoyer of all activities. By avoiding activities outside devotion, a devotee remains fixed in the truth, does not uselessly waste time, and thus becomes bold, steady. 5. Navadyātmā. The devotee knows that the material world is temporary, phantasmagory, and therefore does not envy anyone in any material situation. Never tries to agitate others or criticize them unnecessarily. A devotee remains steady and equal in material happiness or distress, fame, or infamy. Actual wealth is his consciousness of Krishna, and he understands that his real self-interest lies outside the scope of material nature. He does not become excited or depressed by external events, but remains fixed in consciousness of the omnipotency of 7. Sarva-upakārakaḥ. Neglecting one's selfish desires and working for the satisfaction of others is called paropakara, whereas causing trouble to others for one's personal gratification is called para-apakara. The devotee always works for the pleasure of Lord Krishna, who is the resting place of all living entities, and thus the devotee's activities are ultimately pleasing to everyone. Devotional service to Lord Krishna is the perfectional stage of welfare work, since Lord Krishna is the supreme controller of everyone's happiness and stress. Foolish persons under the influence of
False egotism, considering themselves to be the ultimate well-wishers of others, executes superficial activities intending to the eternal happiness of others. As a devotee remains pure and engaged in missionary activities, he's everyone's best. Kāmair, ahata-dhīr. Ordinary persons see all material things as objects for their personal gratification, try to acquire or control them. Ultimately, a man wants to possess a woman, sex gratification with her. The Supreme Lord supplies the desired fuel that causes the fire of lust to burn painfully in his heart. But the Lord does not give self-realization to such a desire. Lord Krishna is transcendental and neutral, but if one is eager to exploit the Lord's creation, the Lord gives one facility through Maya, and one becomes cheated of real happiness by entangling himself in the false role of a great and lustful enjoyer. On the other hand, one who has taken full shelter of Krishna is enriched with perfect knowledge and bliss, and is not cheated by the seductive appearance of the world. Pure devotee does not follow the path of the foolish, seduced by the hunters killed. A devotee is never attracted by the sensuous entreaties of a beautiful woman, and he avoids hearing from bewildered karmis about the so-called glories of material acquisition. Similarly, a pure devotee is not bewildered by a woman's taste. He does not become attached to sumptuous eating, nor does he spend the whole day making arrangements for bodily comfort. The only actual enjoyer of God's creation is himself, and the living entities are secondary enjoyers of unlimited pleasure through the Lord's pleasure. This perfect process of experiencing pleasure is called bhakti yoga, or pure devotional service, and a devotee never sacrifices his auspicious position of intelligence, even in the fact of so-called material dānto. Our devotee is naturally repelled by sinful activities and controls his senses by dedicating all his acts to Krishna. This requires steady concentration and cautious mentality. And mṛduḥ, a materialistic person, will always see a person as an enemy, and thus will sometimes justify cruel or small-minded behavior in order to subdue his opponents. Such a devotee has taken shelter from Krishna. Since a devotee has taken shelter from Krishna, he does not consider anyone as enemy, and is never disturbed by the tendency to desire and enjoy the sufferings of others. Thus he is mṛduḥ, or gentle, sublime. 11. Śucir. A devotee never touches that which is impure or improper, and simply by remembering such a pure devotee, one is freed from the tendency to sin. Because of his perfect behavior, a devotee is called śucir. 12. Akiñcanaḥ. Devotee is free from possessiveness and does not renounce anything, since he considers everything to be Lord Krishna. Anīho. A devotee never acts on his own behalf, but rather for the service of Lord Krishna. He is therefore aloof from working. Mita-bhuk. A devotee accepts material sense objects only as far as necessary to keep himself healthy and fit in Lord Krishna's service. He is therefore not entangled by his sense activities that never injures his self-realization. When necessary, a devotee can give up anything for Lord Krishna's service, but he does not accept or reject anything for his speech. Śāntaḥ. Those trying to exploit the Lord's creation are always disturbed. A devotee, however, is detached from such pointless activities. Sense gratification to be diametrically opposed to his self-interest. He always engaged according to the Lord's desire. He remains peaceful. Sthiro. Remembering that Lord Krishna is the basis of everything, a devotee does not become fearful or impatient. Mac-charaṇo. A devotee does not take pleasure in anything except serving Lord Krishna, and is constantly attentive in the execution of his duties. A devotee knows that only Lord Krishna can protect him and engage him in useful work.
18. Muni, thoughtful, and through intelligent contemplation avoids becoming distracted from his spiritual advancement. By intelligence, he is freed from doubts about Lord Krishna and confronts all problems in life with steady Krishna consciousness. 19. Apramata, one who forgets the Supreme Lord is more or less crazy, but a devotee remains sane by offering his activities to the Lord. 20. Gabhiratma, as a devotee merges into the ocean of Krishna consciousness, his own consciousness and deeper. Very super persons hovering on the material platform cannot fathom the extent of a devotee's awareness. Kritima, controlling the urges of the tongue and genitals of the devotee are steady and patient, not opposed to changes of position. Jita-ṣaḍ-guṇaḥ, by spiritual knowledge, a devotee is able to conquer the pushings of hunger, thirst, lamentation, illusion, old age, death. 23. Amani, a devotee is not, even if he is famous, he does not take such fame seriously. Or māna-daḥ, a devotee offers all respects to others, since everyone is part and parcel of the Lord. Kaliya, a devotee is expert in making people understand the truth of Krishna consciousness. 26. Maitra, a devotee does not cheat anyone by encouraging them in the bodily conception of life, rather by his missionary work, a devotee, friend of everyone. Karunika, a devotee tries to make people sane and thus most merciful. He is part of Dukhi, or one who is unhappy to see the unhappiness of others. Kavi, a devotee is expert in studying the transcendental qualities of Lord Krishna and is able to show the harmony and compatibility of the Lord's apparently contradictory qualities. This is possible through expert knowledge of the absolute nature of the Lord. Lord Chaitanya is softer than a rose and harder than a thunderbolt, but these opposing qualities can easily be understood in terms of transcendental nature and purpose. Who is always able to understand the truth of Krishna consciousness without opposition to confusion is called kavi, or learning. The position of those on the spiritual path can be understood in terms of their development of the qualities mentioned above. Ultimately, the most important quality is to take shelter of Lord Krishna, since the Lord can award all good qualities. Devotee. In the lowest stage of one acts with a desire to enjoy some gratification, but at the same time to offer the fruits to the Lord. This stage is called karma and bhakti. As one gradually purifies himself in devotional service to become detached through knowledge and gains piety. In this stage, he becomes attached to transcendental knowledge, and therefore this stage is called bhakti, or devotional service to Lord Krishna with the desire to enjoy the fruits of transcendental. Because pure love for Krishna is actually the greatest happiness, natural position of the living entity, a sincere devotee gradually overcomes his desire to enjoy sensory application of knowledge and comes to the stage of pure devotion. Fire. Karma ni jajat yogi kama vijajate sa. The yogi should not give up his work, rather should detach from by which his pure activities will automatically vanish. In other words, one should continue to perform one's prescribed imperfectly. One is sincere about advancing Krishna consciousness, then by the strength of bhakti yoga, his activities will gradually be transformed into service. There are innumerable examples of fruitive workers, mental speculators, and materialist devotees who become perfect by the strength of devotion and service. By rendering loving service to Krishna, one automatically experiences the greatest pleasure of life and is endowed with perfect knowledge. There's nothing lacking in the process of pure devotion and service, and there is no need for any extraneous endeavor to acquire sense pleasure or philosophical satisfaction. One must be completely convinced that simply by serving Krishna, all perfection in life. Even if one lacks some or all of the above mentioned qualities, one can really engage in service and gradually one's character will become perfect. One who is a sincere devotee of Lord Krishna will develop all godly qualities by the mercy of the Lord. One who is already serving the Lord of the above mentioned qualities is understood to be
as the greatest devotee. Indicated in verse 2, a pure devotee of the Lord is fully aware of the pious advantages of executing duties within the Varna ashram system, and is similarly aware of the harmful mistake of neglecting such duties. Still, having full faith in the personality of Godhead, a devotee gives up ordinary social and religious duties and fully in devotional service. He knows that Lord Krishna is the ultimate source of everything, and that all perfection comes from Lord Krishna alone. Because of extraordinary faith, the devotee is called Sattama, or the best among all the living beings. As explained by Srila Rupa Goswami, Upadesh Amarta, devotee who has not yet developed the good qualities mentioned above, but is nevertheless sincerely endeavoring for Krishna consciousness, should receive the mercy of superior Vaishnavas. One should not necessarily accept intimate association with an aspirant, pure devotional service, but one should be confident that by chanting the holy names of Krishna, that the person will eventually attain all perfection. One can imagine the beauty of a society filled with saintly persons as described in these verses. The wonderful Krishna conscious qualities mentioned above are the basis of a peaceful and prosperous society. And if everyone takes the loving service of Lord Krishna, then certainly the present atmosphere of fear, violence, lust, greed, and insanity can be replaced by a celestial situation which all leaders and citizens will be happy. The essential points here are mac-charaṇo. One should take full shelter, and jita. One should worship the Lord through the authorized processes. All becomes satya-sāro. So here we have this list of 28 qualities of the devotee. இங்கு பக்தர்களுடைய 28 குணாதிசயங்கள் பற்றி பேசப்பட்டிருக்கின்றன. And of course, one could expand that list because the qualities are also unlimited. இந்த பட்டியலிடப்பட்டுள்ள இந்த குணாதிசயங்களை ஒருவர் மேலும் விரிவாக்கலாம், ஏனெனில் குணங்கள் என்பது வரையறையற்றவை. In nectar devotion, there jivas can attain to a small degree 50 qualities of the Lord. பக்தி ரசாந்த சிந்துவில் ஒருவர் இந்த வகையான பகவானுடைய 50 குணாதிசயங்களில் ஒரு சிறிய அளவை அடைய முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Just as the Lord's qualities are unlimited beyond 64, so the devotee's qualities also can be expanded. எவ்வாறு பகவானுடைய குணங்கள் 64 வகைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக எண்ணற்ற அளவில் இருக்கின்றதோ அதே போன்று பக்தருடைய குணங்கள் கூட விரிவடைய முடியும். However, as was pointed out in the purport, the main quality is surrender to Krishna. எப்படி இருப்பினும் இந்த விளக்கோரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போன்று முக்கியமான குணம் என்னவென்றால் பகவானிடம் சரணடைவது என்பதே ஆகும். Have all the other qualities, but it's no surrender to Krishna. Those qualities are also useless. இந்த பகவானிடம் சரணடைவது என்ற குணம் இல்லை என்றால் மற்ற குணங்கள் அனைத்தும் உபயோகமற்றவையே. On the other hand, if we have that surrender to Krishna, but we don't have all the qualities, still we are considered to be devotees. எப்படி இருப்பினும் பகவானிடம் சரணடைவது என்ற அந்த ஒரு குணம் மாத்திரம் இருந்தால் மற்ற குணங்கள் இல்லாவிட்டாலும் ஒருவர் பக்தராக கருதப்படுகின்றார். And of course, in the beginning stage, we don't expect a devotee to manifest all these qualities. எப்படி இருப்பினும் ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு பக்தரிடம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் வெளிப்படும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. And of course, he has some surrender, but it's not complete surrender. பக்தர் என்பவர் ஆரம்ப காலத்தில் ஓரளவுக்கு சரணடைதல் என்று இருக்கின்றது, ஆனால் அவர் முழுதுமாக சரணடைந்து விட்டார் என்று சொல்ல முடியாது. As he surrenders more and more qualities develop. பக்தர் மேலும் மேலும் சரணடைதலில் முன்னேற அவருடைய குணங்களும் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றன. One plants a seed, then the plant begins to grow. ஆகவே ஒருவர் விதையை நடும் பொழுது அதிலிருந்து தாவரம் வளர ஆரம்பிக்கிறது. So when the seed comes up first and sprouts, one may not be able to tell what type of plant it is.
ஆகவே ஒரு விதையிலிருந்து அந்த முளை வெளிவரும் பொழுது ஒருவரால் இது எந்த வகையான தாவரம் என்று சொல்ல முடியாமல் போகலாம். But as it grows more and more, then we see the nature of the leaves, etc., and then we can identify, oh, this is rice plant, this is a flower like rose, or this is whatever. ஆகவே இந்த தாவரம் முளைவிட்ட தாவரமானது வளர 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 அதனுடைய இலை மற்றும் தன்மைகளை பார்த்து இது நெற்பயிர் அல்லது ஒரு மலரை கொடுக்கக்கூடிய தாவரம் என்று அதனை வகையறுக்கலாம். So along with the devotion, there is a development of qualities. ஆகவே பக்தியுடன் கூடவே இந்த நற்குணங்களும் தொடர்ந்து வளர ஆரம்பிக்கின்றன. But it is gradual. ஆனால் இது படிப்படியாகவே நிகழ்கிறது. There's also simultaneously a decrease of all bad qualities. அதே சமயத்தில் துர்குணங்களும் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது. That is also gradual. அதுவும் படிப்படியாக தான் நடக்கின்றது. But as a devotee develops, then we'll see the prominence of all the good qualities, and the bad qualities are much less. ஆகவே இந்த பக்தர் பக்தியில் முன்னேற முன்னேற அவரிடத்தில் நற்குணங்கள் பெருகுவதையும் துர்குணங்கள் குறைந்து கொண்டே போவதையும் நாம் காணலாம். So by observing this, we can also tell the advancement of a person. இதை நாம் கூர்ந்து கவனித்து ஒரு பக்தருடைய முன்னேற்றத்தையும் அளவிட முடியும். Previously, Uddhava asked, so what type of devotees and what type of bhakti? இதற்கு முன்னாக உத்தவர் இரண்டு கேள்விகளை கேட்டார். பக்தர்களில் எத்தனை வகை உண்டு, பக்தியில் எத்தனை வகை உண்டு என்ற இரண்டு கேள்விகள். So we can recognize devotees by their development of qualities. ஆகவே ஒரு பக்தர்களை நாம் அவருடைய குணங்கள் விருத்தி அடைவதை வைத்து நாம் அவருடைய குணங்களை கணக்கிடலாம். We have to be careful that that one quality that's surrendered to the Lord is there all the time. ஆனால் நாம் மிகவும் கவனமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் அந்த ஒரு முக்கியமான குணம் பகவானிடம் சரணடைதல் என்பது இருக்கின்றதா என்பதை கவனிக்க வேண்டும். Material world people may have many of these qualities also. லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இருப்பவர்களிடம் கூட இந்த குணங்களில் பல வகையானவை பெற்றிருக்கலாம். But they don't have surrendered to the Lord. ஆனால் அவர்கள் பகவானிடம் சரணடைவதில்லை. So therefore, we don't call them devotees. ஆகவே அவர்கள் பக்தர்கள் என அறியப்படுவதில்லை. And those qualities, though they may be sattvic qualities, they are different from the qualities that the devotee develops. அதே சமயத்தில் அவர்கள் கொண்டிருக்கும் இந்த மற்ற குணங்கள் சத்துவ குணங்களாக அறியப்படுகிறது. ஆனால் பக்தர்கள் பெறும்பொழுது இந்த குணங்கள் மாறுபட்டு விளங்குகின்றன. So these qualities develop because of devotion. இந்த குணங்கள் பக்தியின் காரணமாக விருத்தி அடைகின்றன. Good qualities in another person may develop by sattva-guṇaḥ, which is not devotion. ஆனால் இத்தகைய நற்குணங்கள் மற்றவர்களும் சத்துவ குணத்தின் காரணமாக விருத்தி அடையலாம், பக்தியினால் அல்ல. So therefore, we have qualities that develop from material nature and qualities that develop from bhakti, which are spiritual qualities. ஆகவே இதில் இரண்டு வகை இருப்பதை நாம் அறிய வேண்டும். லௌகீக குணங்களினால் சத்துவகுணத்தில் வளரும் நற்குணங்கள் மற்றும் பக்தியின் காரணமாக ஆன்மீகத்தில் வளரும் நற்குணங்கள். So we should not confuse the two. இவை இரண்டையும் நாம் குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. So in the nectar devotion, these two qualities, the destruction of the bad qualities and the development of the good qualities, are considered to be manifest within sadhana. Guru Maharaj, the last word. These two qualities of destruction of bad qualities and development of good qualities are manifested in sadhana bhakti. ஆகவே இந்த பக்திரசாமில் சொல்லப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால் இத்தகைய நற்குணங்கள் வளர்வதும் தீய குணங்கள் அழிவதும் சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது வெளிப்படுகின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது. So if a person does sadhana bhakti, then good qualities should develop. ஆகவே ஒருவர் சாதன பக்தியை மேற்கொள்ளும் பொழுது இந்த நற்குணங்கள் இயற்கையாகவே விருத்தி அடைய வேண்டும்.
And if we don't see those qualities developing, I mean, we can understand that the sadhana bhakti is not done properly. அதுவே இத்தகைய நற்குணங்கள் விருத்தியடையவில்லை என்றால் நாம் ஒருவர் சாதன பக்தி என்பதை சரியாக மேற்கொள்ளவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we have this list of 28 qualities. இங்கு 28 குணங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. And as I said, they may look like qualities that develop in sattva. இவற்றை பார்க்கும் பொழுது சத்துவகுணத்தில் விருத்தி அடையும் குணங்களை போன்று காணப்படலாம். So we may try to develop these qualities as devotees by practicing sattva also. ஆகவே ஒருவர் பக்தராக இருந்த போதிலும் இந்த குணங்களை சத்துவகுணத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக விருத்தி அடைய செய்வதற்கு முயற்சி செய்யலாம். But Rupa Goswami mentions in the Nectar Devotion that we don't, that cultivation of good qualities, that's sattva qualities, not part of bhakti. ஆகவே ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்திரசானந்த சுந்தரில் வலியுறுத்துகிறார், நாம் இந்த சத்துவகுணத்தில் உள்ள நற்குணங்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக முயற்சிப்பதில்லை, ஏனெனில் அவை பக்தியின் அங்கம் அல்ல. It is part of varnashram. அவை அனைத்தும் வர்ணாசிரமின் பகுதிகளாகவும் அங்கமாகும். But bhakti is quite different. ஆனால் பக்தி முற்றிலும் மாறுபட்டது. Bhakti means cultivating a relationship. பக்தி என்றால் கிருஷ்ணருடன் ஒரு உறவை வளர்த்துக் கொள்வதாகும். This is quite different from cultivating good sattva qualities. இது சத்துவகுணத்தில் நற்குணங்களை வளர்த்துக் கொள்வதிலிருந்து மாறுபட்டது. So when we read this list, we should not think, oh, I don't have this quality, so I'll start practicing varnashram and develop good qualities because it's part of bhakti. No, that's not the way we cultivate good qualities. We cultivate good qualities by cultivating bhakti. ஆகவே இத்தகைய பட்டியல்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் நம்மிடம் இவற்றில் பெரும்பாலான குணங்கள் இல்லை, ஆகவே இவற்றை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக நான் வர்ணாசிரம முறையை சார்ந்து சத்துவகுணத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணிவிடக்கூடாது. மாறாக நாம் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக இந்த குணங்களும் தன்னாகவே இயற்கையாகவே வளர்கின்றன. So of course we can say that these qualities are also constitutional to bhakti, the very nature of bhakti. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் இத்தகைய நற்குணங்கள் அனைத்தும் பக்தியினுடைய இயற்கை தன்மையாக விளங்குகின்றன என்றும் கூட நாம் சொல்லலாம். Because automatically when we accept ourselves as the servant of the Lord, we give up our own sense of enjoyment. ஏனெனில் இயற்கையாகவே நாம் பகவானுடைய சேவகர்கள் என்ற நிலையை ஏற்று நம்முடைய சுய இன்பங்களை தவிர்க்கின்றோம். So then all of these qualities will manifest. அந்த நிலையில் இந்த நற்குணங்கள் அனைத்தும் இயற்கையாகவே வெளிப்படுகின்றன. So therefore, if we concentrate nicely on the whole process of bhakti and do it properly, then automatically these qualities appear. ஆகவே நாம் பக்தி என்ற வழிமுறையின் மீது தீர்க்கமாக கவனத்தை செலுத்தினோமேயானால் இந்த நற்குணங்கள் அனைத்தும் இயற்கையாகவே வளர்கின்றன. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, this is Sureshwar Srinivas Das, your servant. I'm just quickly checking if there are some questions. Yes, Maharaj. There's one question from Ramakrishna Prabhu. Maharaj, you spoke about, this Sharanagati is the highest, seems to be of highest importance. However, pure love for Krishna seems to be even higher than that, as surrender has some aspects of Aishwarya Bhav. So how do we properly appreciate and understand that point? சரணாகதி, அதாவது பகவானிடம் சரணடைவது என்பதில் சிறிது ஐஸ்வர்ய பாவம் கலந்திருப்பதாக நாம் அறிகின்றோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவானிடம் கொள்ளப்படும் இந்த தூய பக்தி என்பது உயர்ந்தது என்பதை நாம் எவ்வாறு சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, of course, we take surrender or sharanagati or charanapati as one of the angas of bhakti. இந்த சரணாகதி என்பதை பக்தியின் ஒரு அங்கமாகவே நாம் கருதுகிறோம். So therefore, that is vaidhi bhakti or that is sadhana bhakti. அது வைதி பக்தி அல்ல சாதன பக்தி என்று அறியப்படுகிறது.
But that same type of bhakti is there in people with prema. அதே தன்மையான பக்தி என்பது பிரேமை என்ற நிலையிலும் இருக்கிறது. So if you look at all the devotees in Vrindavan, they're surrendered completely to Krishna. நாம் விருந்தாவனத்தில் உள்ள பக்தர்கள் அனைவரையும் கவனிக்கும் பொழுது அவர்கள் முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார்கள் என்பதை அறிய முடிகிறது. So of course surrender is part of sadhana, but it's also part of prema. ஆகவே சரணாகதி என்பது சாதனையின் ஒரு பகுதி, அதே சமயத்தில் பிரேமையின் பகுதியும் ஆகும். So all these qualities actually they manifest in sadhana bhakti, but they continue in prema. இந்த பட்டியலிடப்பட்ட குணங்கள் அனைத்தும் சாதன பக்தியில் வெளிப்படுகின்றன, ஆனால் அதே சமயத்தில் இவை பிரேமை நிலையிலும் தொடர்ந்து வருகின்றன. Thank you, Maharaj. This question comes from Kishan. Hare Krishna, Maharaj. We decide an advancement of a devotee more based on his strict sadhana or his qualities. Which factor should be considered first when we look at an advancement of a devotee? ஒருவர் பக்தருடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் கடுமையாக நேர்மையாக மேற்கொள்ளும் சாதனை அடிப்படையில் அவருடைய முன்னேற்றத்தை கணக்கிட வேண்டுமா, அல்லது அவர்களிடம் வெளிப்படும் வளருகின்ற நற்குணங்களை வைத்து கணக்கிட வேண்டுமா? We have to look at both things. நாம் இரண்டையும் கவனிக்க வேண்டும். So a person may be doing very strict sadhana, but if he manifests all sorts of bad qualities like insulting everybody, insulting devotees, then what good is that? He's not a real devotee. ஆகவே ஒருவர் கடுமையான சாதனையை மேற்கொள்ளலாம், ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்களது மற்ற பக்தர்களை அவமதிப்பது, அவர்களிடம் குறை காண்பது போன்றவற்றை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது சாதனையினுடைய பயன்தான் என்ன? On the other hand, a person may have all sorts of wonderful qualities, but he doesn't practice any bhakti. ஆனால் அதே சமயத்தில் மாறாக பார்க்கும் பொழுது ஒருவரிடம் நற்குணங்கள் நிறைய இருக்கலாம், ஆனால் அவர் பக்தி பயிலவில்லை என்றால் என்ன பயன்? Could be an atheist, could be a mayavadi. அவர் ஒரு மாயாவாதியாக இருக்கலாம், அல்லது கடவுள் நம்பிக்கையற்றவராகவும் இருக்கலாம். So as I said, when we do sadhana, then the qualities naturally develop. So we should expect some of these good qualities to develop, and he should also be practicing bhakti. ஆகவே நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று ஒருவர் பக்தியை பழகும் பொழுது இந்த நற்குணங்கள் இயற்கையாகவே வெளிப்படுகின்றன. அதற்காக நாம் பிரத்யேகமாக முயற்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே சமயத்தில் இந்த வளர்ச்சியையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna, Maharaj, can you hear me? I am experiencing some disconnections here. Sorry, on my side. Another question from Ramakrishna Prabhu. And as far as pure devotees, their primary yes, Maharaj. Their primary and one and only concern seem to pure devotees always seem to only love Krishna. Yeah. What's the question? Sorry. Other qualities mentioned therein. As far as pure devotees are concerned, their primary and one and only concern seem to love Krishna and not about any other quality mentioned therein. Well, as I said, we concentrate on developing our bhakti, and the quality should develop naturally. நான் ஏற்கனவே இந்த தூய பக்தர்கள் என்பவர்களுடைய குறிக்கோள் பகவானுடைய சேவையில் கருத்தை செலுத்துவது மட்டுமே, மற்ற குணங்களை வளர்த்துக் கொள்வது இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று ஒருவர் பக்தியில் பகவானுடைய சேவையில் தனது கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது மற்ற குணங்கள் அனைத்தும் தொடர்கின்றன. So if we practice bhakti, but we develop all sorts of anarthas like pride and desire for position, then we have to wonder what is the practice of bhakti is not going properly because we're developing opposite qualities. ஆகவே ஒருவர் பக்தியை நன்றாக பழக வேண்டும். பழகும் பட்சத்தில் ஒருவரிடம் பேராசையும் அல்லது ஒரு
இடத்திற்கு தேவையான ஒரு பற்று ஆசைகளை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த பக்தி சரியான முறையில் வளர்வதில்லை என்று நாம் அறியலாம். அவ்வாறு பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வதில் என்ன பயன்? So if we practice bhakti and that's our interest to surrender to the Lord and we do that nicely, then no, we don't have to be interested in the other qualities because they will develop. ஆகவே ஒருவர் பக்தியில் முழுமையாக திளைத்து பகவானிடம் சரணடைவதில் குறிக்கோளாக இருப்பாரே ஆனால் அவர்கள் மற்ற குணங்கள் பற்றி கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But if they don't develop and we see opposite qualities developing, then we have to worry. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்களிடம் இத்தகைய நற்குணங்கள் விருத்தி அடையாமல் எதிர்மறையாக துர்குணங்கள் விருத்தி அடைமையானால் நாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். I'll move on, Maharaj. I'm also being conscious of time. This comes from Srinivas Nitai Prabhu. Who or what bestows these qualities on a devotee? Does he acquire them by himself, or is it bestowed on him by bhakti shakti of the Lord? இந்த நற்குணங்கள் அனைத்தும் பக்தர்களுக்கு பக்தி சக்தியின் மூலமாக கிடைக்கிறதா அல்லது வேற ஏதாவது மூலம் உண்டா? As I said, they manifest with the development of bhakti. நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று இந்த நற்குணங்கள் அனைத்தும் பக்தி வளர்வதன் கூடவே வெளிப்படுகின்றன. So we can say they are secondary characters of bhakti. ஆகையால் நாம் இதை பக்தியினுடைய இரண்டாம் வகையான குணங்கள் என்று இவற்றை வரையறுக்கலாம். Thank you, Maharaj. Rao Prabhu, do you see any questions on YouTube? I don't see. There is one more question. Yes, Hare Krishna Maharaj, surrender can also be gradual. So devotees can have different stage. How to associate with devotees with different levels of surrender? பக்தர்கள் சரணடைவது என்பது படிப்படியாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே பக்தர்கள் பல்வேறு நிலையில் சரணாகதியின் பல்வேறு நிலையில் இருக்கலாம். ஆகவே இந்த பல்வேறு நிலையில் உள்ள பக்தர்களிடம் நாம் எவ்வாறு உறவு கொள்ள வேண்டும்? The general principle as the superior devotee gives instruction to the inferior devotee. இதனுடைய பொதுப்படையான நியதி என்னவென்றால் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர் கற்கும் நிலையில் உள்ள பக்தர்களுக்கு கட்டளைகளை கொடுக்கின்றார். Association of friendly manner with people. ஒரு நட்பு முறை அங்கு வளர்கிறது. And he serves and takes instructions from superiors. ஆகவே அவர்கள் தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் உயர்நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்து அவர்களிடமிருந்து கட்டளைகளை ஏற்கிறார்கள். That's it, Guru Maharaj. Thank you very much, Guru Maharaj. Garantara Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Pranande. Hare Krishna. So, dear devotees, let us all chant the Hare Krishna Maha Mantra for the well-being of all the devotees afflicted by COVID. Hare Krishna, Krishna Krishna.